This is a speaking test of International English Language Testing System taking place at Exhaustin Bazar. Examiner is Mahir Mahmud Khan. Examiner ID is 999005. Candidate is Nabil Sultan. Candidate number is 00935. Good afternoon. Good afternoon, sir. Can you tell me your full name, please? My name is Nadir Sultan. You can call me Nadir. Can I see your identification? Sure, sir. Thank you. Now, in the first part of the test, I'd like to ask you some general questions about yourself and family. Do you work or are you a student? Well, I'm not working at the moment. I'm just a student. I completed my HSC last year, and right now I intend to continue my higher study abroad. Okay. What's the most interesting part of being a student? Well, I think the student life is extremely amazing because, they learn new things every day. They get ideas about new items and new sectors. They also learn new skills as well. So it's the time of learning, and it is the most important thing. Okay. What's the most difficult part of being a student? Well, I would obviously say the examination is the more hardest part of being a student because they have to study hour to hour just to for the examination to get a good result. Okay. What did you dislike about your studies? Well, when I was in college, there were like a few troubles I had because in the college there were many students, and just for that, the professor couldn't communicate with us properly, and this is the reason why we left behind, and we had to go for other teachers for these results, and this is the most disgusting part for me. Okay. What was your dream job when you were a child? Well, from a very young age, I always wanted to be a techie guy, like being involved with computers and programming stuff. But about few years later, I just created a great attraction about being a software engineer. Okay. Let's talk about living place. Where do you live now? Well, right now I live in Sylhet, the divisional city of our country, but my main home is located in a countryside area. Okay. Describe the city you are living in now. Well, I believe it is an amazing city with a lot of facilities and natural beauties. We can get all the advantages for a city with like all the education system is really good, and the lifestyles of the people also are really general. So it's a good thing. Okay. What do you like or dislike about your city? Well, the thing I like the study facility in our city is really good, and this is the most great part for me, the greatest part for me, because we can go to any tutors very easily. We can enroll many courses at the same time. On the other hand, our city is really crowded. Like there are many some noise pollution here and there, and I think it is a great drawback for our health. Okay. If you could bring in one change in your city, what would that be? Well, I would obviously go for the expansion of the city. Like if the city is really expanded, then I think we can remove the pollution we have in the city, and we can also remove the noises and the crowds. Okay. Let's move on to language. What languages do you speak? Well, as a mother tongue, I can speak Bangla, and on the other hand, right now, as I'm studying IELTS, I currently can speak English as well. Okay. What do you do to learn another language? Well, most of the time I go for communicating with other people to learn their language. I think it helps us the most because we learn that language by process and step by steps, and it all helps us the most. Okay. Would you like to learn another one? Well, I have a vision to learn Spanish language because, as a football enthusiastic, Spanish is the most popular language in the football industry. And I think if I can learn that language, then I can have a great knowledge about football. Okay. Do you have any plan to work as a commentator?
Well, I didn't have any idea to be a commentator in the future, but once I commentated in a match organized, which was organized in our local place. But I think it's a hard job, and I don't think that I'll be a commentator in the future. Do you think English is a difficult language to learn? Well, I believe English is one of the most easiest language in this world, and this is the reason why it is the international language which is spoken all over the world. I think it is very easy because it has less letters and alphabets, and which it has less grammatical rules. So it is very easy and simple to learn. Now, I'm going to give you a topic and I'd like you to talk about it for under 2 minutes. Before you talk, you have 1 minute to think about what you're going to say. You can make notes if you wish. Do you understand? Yes. Here's some paper and a pencil for making note. And here is your topic. I would like you to describe a movie you watched that you liked. Remember, you have 1 to 2 minutes for this, so don't let me stop you. I'll tell you when the time is up. Can you start speaking now, please? Well, I'm a movie enthusiastic person. I love watching movies since my childhood, and I don't exactly remember how many movies I watched. Well, but there is a specific movie I would like to talk about right now because it is the my most favorite movie. Well, the name of the movie is The Theory of Everything, which is basically based on the life of the great scientist Stephen Hawking. Well, Stephen Hawking was a great scientist and a physicist at the same time, and he was graduated from University of Cambridge. Well, he dedicated his whole life on the black holes, but and the movie reflects all the things about his discoveries and researches. The movie explains everything about black hole and all the themes which are related to black hole, like the universe, the expanding of the universe after the Big Bang, and the black holes, how do they work, and the wormholes and everything. Well, it explains everything in a very easy and simple way, and this is the most amazing part for me. Well, I would obviously recommend this movie to all my friends because they can, by watching this movie, they can broaden their mind with a lot of ideas and knowledge. And honestly, I didn't have much interest about the stars and astrophysics before watching this movie. But since I watched the movie, I really started exploring about these things and get to go about really nice ideas about the things about these things. And I think this is a great movie for the students who are watching in the science division, because they can get some ideas which will really help them in their academic subjects. On the other hand, those who are studying astronomy as well, it will be very beneficial for them. Besides, this movie also shows that how Stephen Hawking continues his amazing life after he embraced disease. Okay, thank you. Can I have the booklet and that paper and pencil back, please? Why do you think people should watch movies? I think movies are a great source of entertainment, and just because of that, people can get pleasure by watching movies. So, we have been talking about a movie that you watched and liked. Now, I would like to ask you a few more questions related to this. What kind of movies do people usually watch in your country? Well, most of the people in my country are interested in the movies which have action and thrilling, because these are bit controversial things for them, and I think this is the most attractive for them. On the other hand, there are other people like who prefer romantic movies and some sci-fi movies as well. So it's really kind of different for person. Do you think watching movies is a good way to relax? Absolutely, because I think nowadays people are really stressed because of their studies and work. And if they watch movies at their leisure time, then they can have a good hour by watching movies. They can release the pressure they have by them. I think they can also get entertained. Okay. Do you think the way people watch movies nowadays is different from the past?
Well, in the past, the quality of those movies were not good. Like they didn't have a good camera to capture the movies at the time. So the quality, content quality wasn't that good. Besides, the storylines wasn't that impressive at the time. But nowadays, movies industry has really great advancement, and they are producing amazing movies and drama series at the same time. So obviously, everything has changed. What do you think an actor has to do to become famous? Could you repeat the question, please? What do you think an actor has to do to become famous? Well, I believe if an actor works in a popular and good story-based movie, then I think he can be famous. Like if we look at the Hollywood, then we can see that those actors who played as heroes in the Marvel series, they are really popular nowadays because they were involved with these popular movies, which is relation to comics, books, and things. So if they work with good movies and good movie industry as well, then they can be famous. Do you think actors earn a good salary? Well, it's various from place to place because in the Hollywood sector, if we talk, then the actors are really getting paid well. But on the other hand, if we talk about the developed countries like Bangladesh, then the movie industry isn't that good right now, so the actors don't get enough salaries from them. But it also depends on the producers. Like those producers who pays well to the actors, they always give good salary. What kind of films do young people like to watch? Well, I would say that most of the youngsters are more into the sci-fi movies and the comics movies as well. Because if we talk about the sci-fi movies, then they can get a really good thoughts and ideas on, like they can have a great idea about the future, about the advancement of the technologies. On the other hand, sci-fi movies are also amazing. They have actions and feelings at the same time. I think the youngs are more into these comics movies. Thank you. This is the end of your speaking test. Have a good day. Thank you everyone for watching this video. নাদিরের সাথে স্পিকিং টেস্টটা নিয়ে মাত্র শেষ করলাম। নাদিরের মেইন এক্সামে স্পিকিংয়ে 7 আসছে। তো এই টেস্টটা নেওয়ার মেইন পারপাস ছিল আপনাদেরকে দেখানো যে আসলে 7 পাওয়ার জন্য বা তার থেকে বেশি পাওয়ার জন্য আমাদের কোন কোন জায়গাগুলো নিয়ে কাজ করা লাগবে, বা নাদির আসলে কোন কোন জায়গায় মিস্টেকস করছে, কোন কোন জায়গায় সে আরও ইমপ্রুভ করতে পারতো, বা হচ্ছে কোন কোন জায়গাগুলো তার স্ট্রেংথ ছিল যেগুলো তাকে হেল্প করছে। ওই বিষয়টা নিয়ে আমি একটু 4 থেকে 5 মিনিটের মধ্যে সামারি দিব আর কি। তো পার্ট 1 যেটা, পার্ট 1-এর ফ্লুয়েন্সিটা আমার কাছে মনে হয়েছে যে আরেকটু ইমপ্রুভ হতে পারতো। সেইখানে কিছু মামলিং করছে। আমরা জানি আইএলস স্পিকিংয়ের মার্কিং ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে 4টা: ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড কোহিরেন্স, গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি, লেক্সিক্যাল রিসোর্স এবং প্রনাউন্সিয়েশন। তো পার্ট 1-এর ফ্লুয়েন্সির জায়গায় আরেকটু ইমপ্রুভ করা যেত। দেন হচ্ছে সে বেশ কয়েকবার সেলফ কারেকশন করছে, যে সে ভুল বলছে পরে আবার দু একটা জায়গায় সে কারেক্ট করছে। তো এটা অকেশনালি হলে ঠিক আছে, কিন্তু যদি খুব বেশি হয়ে যায় বা নোটিসেবল হয় তখন কিন্তু এগুলা সমস্যা হতে পারে। ওয়েল শব্দটা ওকে, আমরা ওয়েল ব্যবহার করি ফিলার্সগুলা, বাট এগুলো আমাদেরকে আরেকটু কেয়ারফুলি ব্যবহার করা যেতে পারে। পার্ট 1-এ সে একটা শব্দ বলছে এক্সপান্ডেশন, ওই যে শহরের সিটির কোন বিষয়টা সে লাইক করে না ডিসলাইক করে, এরকম একটা কোয়েশন ছিল। তো সে বলছে যে না, এটা আরেকটু এক্সপান্ড করা যেতে পারে। তো সে বলছিল এক্সপান্ডেশন, ওইখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ওয়ার্ডটা হবে এক্সপানশন। এটা লেক্সিক্যাল রিসোর্সের মধ্যে পড়ে। তারপর তার ড্রিম জব নিয়ে আমি একটা কোয়েশন করছিলাম। তো সে ওইখানে বলছে যে হি ওয়ান্টস টু বি এ টেকি পারসন। সো টেকি শব্দটা আমার কাছে স্পষ্ট হয় নাই। সে টেকি বলতে চাইছে, টেকি ইজ সামওয়ান যারা আসলে টেকনোলজিটাকে অনেক বেশি পছন্দ করে বা ওই লাইনে তারা তাদের প্রফেশনটা বিল্ড করতে চায়। সো এই শব্দটা আমার কাছে পরিষ্কার মনে হয় নাই। তারপর হচ্ছে নট গুড দ্যাট মাচ, এটা সে বেশ কয়েকবার ইউজ করছে। এটা পার্ট 1-এর ফিডব্যাক গেল। এটা ছাড়া তার পার্ট 1-এর আনসারগুলা মোটামুটি টু দ্য পয়েন্ট ছিল। বিশেষ করে তার যদি আপনারা 3টা পার্টই খেয়াল করেন, একটা স্ট্রং জোন হচ্ছে সে কিন্তু কোনো কোয়েশনটাই ইরিলেভেন্ট আনসার দেয় নাই। সবগুলা আনসারসই তার হচ্ছে রিলেভেন্ট ছিল। এটা হচ্ছে তার একটা প্লাস পয়েন্ট। যদিও আমি তার প্লাস পয়েন্ট বা স্ট্রেংথ নিয়ে পরে ডিসকাস করতেছি। আগে হচ্ছে আমি যেগুলো ফ্লস ছিল, যেগুলো এরর্স ছিল, সেগুলো আমি একটু বলে ফেলি। পার্ট 2-এর ক্ষেত্রে সে হচ্ছে রিসার্চেস বলছে, যে স্টেফেন হকিংসের অনেকগুলো রিসার্চেস ছিল। রিসার্চ শব্দটা আমরা জানি সিঙ্গুলার, তো
এগুলোকে আসলে রিসার্চেস বলা যাবে না। তো এই জায়গায় সমস্যা হয়েছে। পার্ট 2 ফিনিশিংয়ের ক্ষেত্রে আমার কাছে মনে হয়েছে যে সে আসলে থেমে গেছিল এবং তার ওটা শেষ করতে একটু প্রবলেম হচ্ছে, এইটাই। পার্ট 3 এর আনসারগুলো মোটামুটি ওকে ছিল। লেন্থ যদি আমি বলি, আনসারের টাস্ক অ্যাচিভমেন্ট যেটা বলতে রিলেভেন্সি কোহেরেন্স এইগুলা মোটামুটি ঠিক ছিল। হয়তো আর একটু এনরিচড করা যেতে পারতো, এই জায়গায় তার একটু লেকিং ছিল এবং সে একটু মামলিং করছে। তো এইগুলো তার এরর্স যেগুলো ছিল। এখন হচ্ছে তার স্ট্রেংথের জায়গা যেটা, একটা আমি অলরেডি বলছি, তার প্রত্যেকটা কোয়েশন খুবই প্রিসাইজ ছিল এবং প্রত্যেকটা কোয়েশন তার রিলেভেন্ট ছিল, সে অপ্রাসঙ্গিক কোনো কিছু বলে নাই। পার্ট 2-তে শুরু করার পর সে একটা লাইন বলছে, এটা আমার খুব ভালো লাগছে। এটা হচ্ছে, আই ডোন্ট এক্স্যাক্টলি রিমেম্বার হাউ মেনি মুভিজ আই হ্যাভ ওয়াচড। যে আমি আসলে খেয়াল নাই যে আসলে কতটা মুভি দেখছি। তো এই সেন্টেন্সটা আমার কাছে খুবই ফ্লুয়েন্ট মনে হয়েছে, খুবই ন্যাচারাল মনে হয়েছে। যেন সে যে আসলে ইংলিশটা ন্যাচারালি শিখছে, এই সেন্টেন্সটা ওইটা রিফ্লেক্ট করে। তো এরকম আরও বেশ কিছু সেন্টেন্সেস ছিল যেগুলো আপনারা যদি ভিডিওটা আবার প্লে করে তার স্পিচটা শুনে তাহলে পাবেন। এই সেন্টেন্সেসের ইউজেসগুলো তার ইংলিশটাকে আরও বেশি ন্যাচারাল করে তুলছে। দেন সে খুব সুন্দর সুন্দর কিছু ভোকাবুলারি ইউজ করছে, যা আপনারা ভিডিওটা যদি পুরো টেস্টের ভিডিওটা যদি আবার আরেকবার দেখেন তাই আপনারা ফাইন্ড আউট করতে পারবেন। আমি দু একটা বলি, যেমন সে অ্যাস্ট্রোফিজিক্স নিয়ে বলছে, এখানে বেশ সে ওই রিলেটেড কিছু টার্মস ইউজ করছে। সে ডিসকভারিজ বলছে, সে পার্ট 1 একটা শব্দ ইউজ করছে, লেগড বিহাইন্ড মানে কি, যখন হচ্ছে আমরা পিছায় যাচ্ছি কোনো একটা কাজে। এইরকম সে বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং, বেশ কিছু অ্যামেজিং ওয়ার্ড ইউজ করছে, যেটা তার লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা রিফ্লেক্ট করে। গ্রামাটিক্যাল একিউরেসির কথা যদি বলি, কয়েকটা আমি দুইটা অলরেডি বলছি, আর সে আসলে খুব একটা গ্রামাটিক্যাল এরর্স মেক করে নাই। তো এই হচ্ছে মোটামুটি আমার মতে তার স্পিকিংয়ের ফিডব্যাক। তার স্পিকিং মেইন এক্সামে যেমনটা আমি বলছি অলরেডি 7 আসছে। তো আমার মনে হয় সে টেস্ট দেওয়ার সময়, সে যখন মেইন এক্সামটা দেওয়ার সময় সে নার্ভাস ছিল। সে আমাকে বলছে শেষ হওয়ার পরে যে সে পার্ট 3-তে গিয়ে মেইন এক্সামে তার আনসারটা স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল না, যে আজকে সে যেভাবে দিছে ওইভাবেও কিন্তু সে পার্ট 3 মেইন এক্সামে সে দিতে পারেনি। এটা হচ্ছে সে আমাকে ইনফর্ম করছে আর কি। তো এই টেস্টটা দেখে আপনারা হচ্ছে একটু ইভালুয়েট করতে পারেন যে কোন কোন জায়গায় আপনারা কাজ করতে পারেন, কোন কোন জায়গায় আপনাদের লেকিংস আছে। বা আরেকটা সমস্যা আসলে হয় যে দেখা যায় অনেকেই বেশ ভালো স্পিকার থাকে, ফ্লুয়েন্ট স্পিকার থাকে, কিন্তু মেইন এক্সামে যাওয়ার পর তারা নার্ভাস হয়ে যায়, যেটা তার ক্ষেত্রে হয়েছে। সে যদি নার্ভাস না হতো, সে যদি তার সেরাটা দিতে পারতো, আমার মনে হয় যে না, সে তার স্কোরটা আর একটু বেশি হতে পারতো। আজকের ডেটটা হচ্ছে 11 তারিখ, মানে আমি 11 এপ্রিল এই এক্সামটা নিছি। তো তার এক্সামের রেজাল্ট পাবলিশ হওয়ার 1-1.5 মাস হয়ে গেছে। তো এর মাঝখানে হয়তো বা সেইরকম প্র্যাকটিসের মধ্যেও ছিল না, কারণ আমরা যখন এক্সাম দেই, এক্সামের আগে আমরা যেই লেভেলের প্র্যাকটিস করি, নিশ্চয়ই এক্সাম শেষ হওয়ার পর আমরা ওইভাবে প্র্যাকটিস করি না। যেই জন্য আমি যে বিষয়টা বলতেছি তা হচ্ছে, তার মানে সে মেইন এক্সামের আগে এখন যেভাবে স্পিকিং করছে, এর থেকেও সে আরও ভালো স্পিকিং করছে। কিন্তু তারপরও তার স্কোরটা 7 থেকে আর একটু বেশি হতে পারতো ইন মাই ওপিনিয়ন। কেন হয় নাই? ওই যে মেইন এক্সামে যাওয়ার পর নার্ভাস হয়ে গেছে, নার্ভাস হওয়ার কারণে সে তার নিজের সেরাটা দিতে পারেনি। তো এটা হচ্ছে একটা কমন ডিফিকাল্টিস বা একটা কমন চ্যালেঞ্জেস বা একটা কমন সিনারিও যেটা আইএলটিএস ক্যান্ডিডেটরা ফেস করে। তা হচ্ছে মেইন এক্সামে যাওয়ার পর নার্ভাস হয়ে যাওয়া। তো আমরা যখন মেইন এক্সামে যাব, এই বিষয়টাতে আমাদের খেয়াল রাখা লাগবে, যাতে আমরা কোনোভাবেই নার্ভাস না হই। নার্ভাসনেসটা ওভারকাম করার জন্য আমরা বেশি করে মক টেস্ট দিতে পারি, আমরা স্পিকিংয়ে ভিডিও প্র্যাকটিস করতে পারি। কিউ কার্ড পার্ট 3 এগুলো ভিডিও রেকর্ড যদি আমি করি, আয়নার সামনে দাঁড়ায় কথা বলি, এগুলো হচ্ছে আমার কনফিডেন্স লেভেল বাড়াবে, আমার নার্ভাসনেসটা ওভারকাম করতে সাহায্য করবে। আর সবচেয়ে বড় কথা, নার্ভাসনেস ওভারকাম করার জন্য আমার মাইন্ডসেটটা সবসময় পজিটিভ থাকা লাগবে। যে আমি আমাকে বলবো, এই যে টেস্টটা আমি দিচ্ছি, এটা এইচএসসি এসএসসির মতো কোনো বোর্ড এক্সাম না, যে আমি যদি একবার ফেল করেও ফেলি সেক্ষেত্রে যে আমার 1 বছর 2 বছর লস হয়ে যাচ্ছে, এরকম তো হচ্ছে না। যদিও অ্যালসে ফেল না, মানে ফেল নাই, আপনি স্কুল পোল করতে পারেন। তার মানে যেহেতু এখানে আপনার আহামরি খুব একটা লস হচ্ছে না। হ্যাঁ, টাকা লস হচ্ছে, আপনি বলতে পারেন যে না স্যার, টাকা তো বিশাল। ঠিক আছে, আপনি সেকেন্ড টাইম এক্সাম দিলে তো এখানে বড় একটা অ্যামাউন্ট যাচ্ছে, কিন্তু এই অ্যামাউন্টটা আপনি মনে করবেন যে ইউ আর মেকিং অ্যান ইনভেস্টমেন্ট। এটা তো আপনি আর হুদাই খরচ করতেছেন না। আই এম নট সেইং যে আপনি 2বার এক্সাম দেন,
What I'm trying to say is that just tell yourself, যদি কোনো কারণে আপনার এক্সামটা ভালো না হয়, আপনার স্কোর ফল করে, আপনি 1 মাস 1.5 মাস পরে আবার এক্সাম দিতে পারতেছেন। সো আপনি যখন নিজেকে এইভাবে কনভিন্স করবেন যে না, যদি আমার এই এক্সামটা খারাপ হয় আমি আবার এক্সাম দিতে পারতেছি, তখন আমার মনে হয় যে না, আপনি আর একটু বেশি রিল্যাক্সড ওয়েতে এক্সাম দিতে পারবেন, আপনি এত বেশি স্ট্রেসড আউট হবেন না। তো এইটা হতে পারে নার্ভাসনেস ওভারকাম করার একটা টেকনিক, যে আমরা আমাদেরকে বলবো যে আমার যদি স্কোর ফল করে আই ক্যান সিট ফর দ্য টেস্ট এগেইন, তার মানে আমার এটা নিয়ে আসলে এত বেশি স্ট্রেসড আউট হওয়ার দরকার নাই। আর এটা ছাড়া তো আমরা সবাই অনেক বেশি মক টেস্ট দিব, মিনিমাম আমি বলি 5টা মক টেস্ট দেওয়ার জন্য। আপনি যত বেশি মক টেস্ট দিতে পারবেন তত ভালো। মেইন এক্সামের আগে আপনি প্রতি সপ্তাহে একটা করে মক টেস্ট দেন, আপনি 1.5 থেকে 2 মাসের সময় নিয়ে আপনি 7 থেকে 8টা মক টেস্ট দিয়ে যদি এক্সাম হলে যান, এইটা আপনার কনফিডেন্স লেভেল বিল্ড আপ করতে অনেকটা সাহায্য করবে। সো আশা করি আজকে এই ভিডিওটা আপনাদের জন্য অনেক উপকারে আসবে। আমি বেশ কয়েকদিন ধরে এরকম একটা ভিডিও তৈরি করে প্ল্যান করতেছিলাম, বাট হচ্ছিল না সব মিলায়। সো ফাইনালি আই ডিড ইট, এবং এটা আপনাদের উপকারে আসবে বলে আমার বিশ্বাস। সো ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিও, প্লিজ ভিডিওটা শেয়ার করবেন, এটা অন্য কাউকে হেল্প করতে পারে। এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন, অ্যান্ড প্রেস দ্য লাইক বাটন অ্যান্ড দ্য বেল আইকন। So I'll see you soon with a new video. Allah Hafiz. Assalamu alaikum.